Hey, hey friends, River Colorado for you. Yeah, this is the river of life for North America. Good morning friends, and you're welcome to today's video. We are going to be dealing or handling the last part of mental health as we are preparing for pregnancy. We want to see how to address the difficult conversations that may come with pregnancy. Again, I welcome you to this YouTube channel. If you've not subscribed, please, you're doing us a disservice. Your subscription tells YouTube how important this video is to mothers, and we believe it is, because we are talking about issues that you rarely talk about. We are talking about preparing mothers for pregnancy, hence improving outcomes, reducing maternal mortality and children mortality. Africa loses close to so many millions of children before the age of 5 due to preventable issues, and that's why every day, every morning at 6 a.m. Ugandan time, 4 p.m. Canada time, 8 p.m. US time, 6 a.m. Saudi Arabia and China, we always have these programs running. Wherever you're watching us from, we thank you so much for watching, and please subscribe, comment as we handle the last part of this episode. Thank you so much for watching yesterday's video. Again, if you didn't watch yesterday's video, I kindly ask you to go back and watch it, because there is a lot of information. And since these are episodes or series, each time you miss the previous one, it becomes hard for you to understand actually what we are talking about today. So today we want to handle the last part of our pre-pregnancy mental health talks. Why is it important that you talk to a mental health specialist before you get pregnant? Because we need to talk about, today we want to talk about the issue of communication of bad news. Now, omukyala yenna ali olubuto oba ensonga ey'okusatu gye twagala okwogerako eri abakyala abapulaninga okwogera olubuto y'ensonga y'amawulire agatali malungi. Africa efirwa abaana bangi abatanaweza myaka 5. Abakyala bangi abavaamu embuto. Mu video zange ziyise mbadde mbanyonyola ebintu ebyenjawulo ebiyinza okujjamu embuto, omuli okunywa omwenge, abakyala abanywa omwenge, abakyala abanywa sigala, abakosa ebiragalalagala nga shisha, nti mwongera emikisa gyammwe egy'abaana bammwe okuvaamu oba embuto okuvaamu. So kino kikulu okukyogerako we tuba tukyalidde abasawo bano ab'endwadde z'ebirowoozo. Omusawo alina okupreparinga obbannyonnyola nti mugenda okufuna olubuto luno, naye wasobola okubeerawo chance nti omwana oyo asobola okuvaamu. Now, I've experienced that when I lost a child. I mean due to stillbirth, oba omukyala alina olubuto ne luvaamu. I was mentally challenged up to now, up to so many years, up to now. I mean, there are so many ifs. Oh, what if we did this, or I didn't do this, or like there are so many questions that normally comes around when you lose a baby, as lovers or as a couple, as someone. So these are some things that we need to prepare women. Because the experience of the mother is terrifying. There's sometimes lots of pain, sometimes they are bleeding, and then worst of all, sometimes there is criticism after they lose the baby. That's why we need to talk about the people that are going to be around her and educate them on this line. If it was possible, we would invite the entire community where she's going to be, but because it's not possible, we normally want to talk about this with the husband. So that if most of the time, if the husband understands the wife, then the husband can always offer the first line of defense to protect her wife. Yes, when it happened to me, I wasn't prepared for that. So
we started pointing fingers. I told you I was sick, you didn't respond in time, but I also told you to go to this hospital, you went to another hospital. Maybe you should have handled it like this, maybe you should have called me. Remember, I'm a medical personnel now. There were so many ifs running into my head. But I mean, that's what happened. Now, it taught me that actually before a woman gets pregnant, it is important that we discuss about handling the bad news as a couple. Because like we live, we expect to die anytime. So the same way, if a woman is pregnant, there are chances that this baby will get out before time. There are chances that this baby can die inside. There are chances that this woman can have an ectopic pregnancy. How do we communicate this? How do we handle this? It is important. So, kirungi nnyo bwe tuba tusuubira oba tupreparing ofuna olubuto okwogera ku nsonga nga okwetegekera amawulire agatali malungi, okugeza singa omwana singa omukyala afuna amawulire agatali malungi nti omwana afiiridde munda mu lubuto, avuddemu olubuto, omwana gwe muzadde ayina abnormalities, maybe the child doesn't have a head and fetal abnormalities, omwana gwe muzadde tatavuddeemu nga yemusuubira, is not of the gender you want, oba tali wa kikula kye musuubira, kirungi okupreparinga ebirowoozo bino era n'okutegeezebwa ani are responsible for what. Ampada example ne mbagamba nti nganze twaviibwako omwana olubuto lwavaamu, and so kyatuyisa bubi era kyatuluma nti nafuna depression, nalina ebibuuzo bingi ng'omusawo, netandika okwesonga mwenne. Mukyala wange agamba simufuddeeko, nange ngamba maybe teyagenda mu kifo kituufu, maybe yandibadde ajja ku ddwaliro gye nkola, like olw'okubanga tetwali prepared oba tetwafuna kubuulirwa newankubadde nali musawo naye nga yakola koosi ya kisawo, twesanga nga twali mu kusika omuguwa. So experience gye nayitamu nentegeeza nti kirungi abakyala ab'olubuto we tuba tupreparing ofuna olubuto tufune okujjanjabwa okwabasawo, okumakinga sure oba okulaba nga omukyala ono bw'afuna olubuto nga tannafuna lubuto tumubuulira nti namba wano olubuto lusobola okuvaamu, niwe luba luvuddemu bubonero ki bw'ogenda okufuna. Obubonero obwo nja kuba mbusomesa mu vidiyo ezijja mu maaso. Tumubuulire nti olubuto lusobola okgenda mu nseke, kye tuyita ectopic pregnancy. Bwe luba lugenze mu nseke biki by'osuubira okufuna era ogenda bihandolinga bitya. Tumubuulire ensonga eyo. Tumubuulire ekisembayo nti omwana wawe batatuukiridde oba ekikula ky'omwana tekize nga we mukyagala, ani ali responsible. Baami bangi tunenya abakyala, nzaala abaana bawala bokka, nzaala abaana balenzi. Awo n'otugenda kidisikasinga mu vidiyo emu kuze naakola. Tukihandolinga tutya? Buli bwe tunaahandolinga package eno ey'amawulire agatali malungi, amawulire ago bwe ganajjira oba olunaku lwe ganajja, tugenda kuba twabudaabudibwa nga twabuulirirwa, era tewabagenda kubeerawo muntu asonga munne ngalo oba kumukwasa nti gw'olina ekizibu, wabula tugenda kukiriza nti ekizze kirina ensonga y'ekisawo lwaki ekoze eki, lwaki kizze, era obufumbo tebugenda kuyita mu mbeera y'emu ng'abo abatabuulirirwangako. Manyi obufumbo bungi obufudde the moment wogamba omuntu nti omwana yabafiiridde munda. Omusajja mukulu alina emyaka nga 7 tazaalanga ku mwana, afunye akawala akato, kafunye olubuto luvuddemu. Omusajja najja n'agamba alabika yaggyemu olubuto lwange, yandabye siina ssente, yandabye ndi mukadde nnyo, yandabye ndi mumpi, teyagadde kunzaalira. Things like that. Naddala abasajja abampi babonaabona nnyo mu nsi eno. So olw'ensonga eyo buli we tubabudaabuda tugenda tegeera nti okuvaamu olubuto ki, I mean tekiriiko nti omukyala yakyagadde. Yes, abamu bazijjamu naye emirundi egisinga kijja bambi takoze eki, kijja tategedde. So mbeebaza olw'okuwulira vidiyo eno, era mbasaba mu subscribing, mbasaba bw'oba n'ekibuuzo kyonna okiteeke mu comment section. Buli lwa mukaga ku ssaawa 2 ez'ekiro tuba ne live session where I go live and I interact with people live every Saturday at 8 p.m. East African time or Ugandan time. You can convert it in your time. We normally go live and
and talk about health issues. Kino nno kinyamba okwenteractinga n'abantu bange live, but also okuddamu ebibuuzo live. So buli alina ekibuuzo kyowandayagadde nziremu ku lw'omukaaga, simply put it in the comment section. But still, I want to thank all my sponsors, partners that are making sure the effort zino ziri recorded era tuziteekayo. Nze ng'omunsuubira nti omulimu gwenkola gwa ddiini, kubanga ndowooza mbulira njiri ya byabulamu, enjiri gye nandisabye nti ffenna video zino tuzitambula ne tuziteeka ne tuziplayinga mu gurupu z'abo abasuubira ofumbiriganwa mu gurupu ez'amaddiini. Bwe mba nzishooting, making sure I don't use any vulgar language so that they can be consumed for everyone. So I really want to thank you for taking your time and watching it to the very end. May God bless you. See you tomorrow 8 a.m. Bye.